Hello guys, welcome back to my YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம OnePlus 8 Pro unboxing பார்க்க போறோம். நம்ம சேனல்ல மியூசிக் தவிர நம்ம unboxing வீடியோஸும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ லாக்டவுன்ல நான் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் என்னோட சேனல்ல. நீங்களும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புறேன். இப்போ நம்ம வந்து unboxing வீடியோ பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் நம்ம OnePlus 8 Proட பாக்ஸ். இது வந்து 8GB to 128GB மெமரி இருக்கும். இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு ஃபோன் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதில் ரெட் கேபிள் கிளப்போட கார்டு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஃபேர் வேல்யூ கூட கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் டிபிஓ கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் USB to Type-C கேபிள் இருக்குது. இப்போது இங்கே என்ன இருக்குன்னா 30 வாட் ஸ்வாப் சார்ஜர் 30T இருக்குது. இதில் வந்து 45 மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு சார்ஜ் 0 to 100% ஏறிடும். நெக்ஸ்ட் இங்கே நிறையா என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். OnePlus ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்குது, பிளாஸ்டிக் ரீசைக்ளிங் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் கைட் அண்ட் சேஃப்டி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா OnePlus பிராண்டோட இன்விடேஷன் லெட்டர் இருக்குது, சைன்டு பை பீட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ நம்மளோட ஃபோனை பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ இன்ஸ்டால்டு ஸ்க்ராட்ச் கார்டு இருக்குது நம்மளுக்கு. இப்போ நம்ம ஃபோனை ஆன் பண்ணிடலாம். ஸோ இதில் நான் பேட்ரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஃபோனில் செக்யூரிட்டி தான் ரொம்ப முக்கியம். அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் செட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் இந்த ஃபோனுக்கான பேசிக் செட்டப்ஸ்லாம் நான் பண்ணிக்கிறேன். நான் இல்லை என்னோட பிரதர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஃபோனோட ரெசல்யூஷன் செட் பண்ணிடலாம். இது வந்து ஃபுல் ஹெச்டி மோடில் இருக்குது. நம்ம குவாட் ஹெச்டி மோடில் கூட வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரெஃப்ரெஷ் ரேட் பார்க்கலாம். இது வந்து பாக்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறப்போவே நம்மளுக்கு 120 ஹெர்ட்ஸில் வந்திருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கலர் கேலிப்ரேஷன் வந்து AMOLED வைட் கேமெட்டில் இருக்குது. இது வந்து டிஸ்பிளே இமேஜ் அண்ட் வீடியோக்கு நல்லாயிருக்கும். இதோட ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா Snapdragon 865. இது வந்து ஒரு 5G ப்ராசஸர். K 60 fps இல்லைன்னா 30 fps வரைக்கும் நீங்கள் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். fpsனால் ஃப்ரேம் பர் செகண்ட்.
இந்த ஃபோனோட கலர் வந்து கிளேஷியர் க்ரீன். இது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். அண்ட் இந்த ஃபோனோட காஸ்ட் வந்து நான் வாங்குறப்போ 55K. இப்போ நீங்கள் இது 50Kக்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இது உங்களுக்கு அமேசான்லேருந்து கிடைக்கும். இதோட லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். நான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினதில் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். அண்ட் இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பிகாஸ் இது வந்து என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் OnePlus ஃபோன். நீங்களும் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.